allemaal privé-eigendommen. Alle privéhuizen. People have nice places. And outside here. Yeah. So it is fine. Which is never. And of course you have the annoying boat about here all the time. Gotta go left here now. So you look up above the bridge here. On your left, on the wall there, you can see the smallest Gothic window approach up there. Little square up there. A spy window. Links voor de bracket, klein stoeltje venstertje van de gezien. Kleine vierkantje daar. Een gluurvenstertje om te spioneren. Onder die boeken links komt een giebel. Die is het kleinste venster van boven. In een gotischen stil. Te spioneren. Little square van de scaffolding. Kleine venster. Die de linkerzijde. Kleine vierkantje, juist onder de stelling. Aan de linkerzijde het paleis van de heren van Gruuthuizen uit de 15e eeuw. Nu het Museum van Oudheidkunde en Toegepaste Kunst. On your left is the palace of the Lords of Gruuthuizen, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. Auf der linken Seite das Palais der Herren van Gruuthuizen aus dem 15. Jahrhundert. Jetzt das Museum für Altertumskunde und angewandte Kunst. Hoe je de kap, je kan de gargoyle. Met de waterstoer, als je naar boven kijkt. Die wasserspijer, houden. Gargoyles. This is the best place of bridge over here. It never rains. That's the platform. 3 meals. See the stalactite? See the stalagmieten? Aan uw rechterzijde bevindt zich het Groeningenmuseum, dat een overzicht biedt van de Zuid-Nederlandse en Belgische schilderkunst van de 15e tot de 20e eeuw. You can see the Groningen Museum, which boasts an outstanding collection of southern Netherlandish and Belgian paintings, spanning the period from the 15th to the 20th century. Auf ihrer rechten Seite befindet sich das Groninger Museum, das eine Übersicht über südniederländische und belgische Malerei aus dem 15. bis 20. Jahrhundert bietet. Murano, the windows of the Tuileries are of Venetian glass, from the famous Murano workshops. Die Fenster des Hotels de Tuilerien sind aus venezianischem Glas, genauer gesagt aus Murano. I got a way back, keep proud. Now once we pass the next bridge, we're going to see Jessup France. That's the old gilt house of the tannery, where it animal skin Beautiful. into soft leather. It was built in the 17th century. Dan moet je recht voorop. Het oude geldhuis van de leerlooiers, de heidewetters, die hier de heide tot zachte lederbuiten. Dat is gebouwd in de 17e eeuw. Kijk voor, dat oude geldhuis der Gelder. Of de 17e jaarhonderd. Dan een mooie zicht op het Nice Belfort. brickwork, innit? Een toren van 83 meter hoog, gelegen op de Grote Markt. Nice brickwork, innit? Deze telt 366 treden van ongeveer 27 ton. We now have a good view of the belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh around 27 metric tons. We thought the church Jetzt bells haben were wir eine bad, gute didn't we? Sicht auf den Belfried, Dad, einen we thought 83 church Meter bells were hohen bad. Turm auf dem großen Markt. Der Turm hat 366 Stufen und 45 Glocken mit einem Gesamtgewicht von ungefähr 27 Tonnen. God. Otherwise it's quite hard. There's the brewery. Dan heb je het er even achter. Anders is het heel lastig. It's on man's head, but you know. Going on the left, once we pass the next bridge, with the 4 little towers. That's had a former Palace of Justice from 1984. It was built in the 16th century. Dan moet je links vanop, zie je hem al de brug gepasseerd zijn, met 4 kleine torentjes, voormalige justitiepaleis, van 1980. Lord. Dat is gebouwd in de 16e eeuw. Nice. Gebouwd heel links, met die 4 kleine torens, dat staat nu een justitiepaleis. Het is 1980, als zijn 16e jaarhonderd. Yeah, still can't The reach. bridge Jessup France. That's the oldest bridge in the city. It's called the Maybrug from 1319 that bridge. I got one of them. 600 years old. Oudste brug van de stad hier voorop, de Maybrug van 1390. Meer dan Nice, that too. 600 jaar oud die brug. Well,
Jetzt vor uns die älteste Stadt, die Meerbrücke aus 1390. Guy lay down. Über 600 Jahre alt, die Brücke. I like how some of them have modern windows, but still have the ancient brickwork. Oh, it's Nice. now. I hope. We all hope. The other bit in France was called the Horse Bridge from the 17th century. Dan brengen ze paardenbridge van de 17e eeuw. Die andere blokken zijn berenblokken of zijn Yeah, there's no 1600. chance. You try elke te look at their stuff. There's other two. Hey Dad, you know George and Barbara's next door neighbour, that's what their house looks like, didn't it? With all the Yeah. Oh, baby ducks. I didn't get it on camera. Yeah, that diaper duck. Photo. Ben! You didn't know I had a Uren block aan de on Ben. rechterzijde. Een oud verbindingskanaal met het kanaal. The channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent. Die Coupure auf der rechten Seite ist ein alter Verbindungskanal zum Kanal nach Gent. 45 kilometers to Ghent. 45 kilometer naar Ghent. 106 kilometer to Ghent. 406 kilometres, did he say? To Ghent. Hey, maybe we could walk into it. We could have done that. Yeah, I wanted to go to Ostend, but I couldn't get a sailing. De Brugse trapgevels. Lining the route of the canal, you can see a number of houses with typical Bruges stepped facades. Entlang dem Kanal einige typische Brügger Treppengiebel. There's one for sale. You're interested? It's only 2 million. The bargain. Somebody needs to go. That's 3 million. Whoa, look at that red one. Come on, house of golf. No, it's 5 It's million massive. It's for sale and all. euros. The big house though. Then in the Midlands you had to pay the window tax. I think that you had it too. They lied robbery to go over there. That's why sometimes they got a White House on the corner over there. You can see that they close the windows with bricks to avoid paying taxes. De mensen die hadden meer belasting moeten betalen, preventen. Daarom heeft het zoals hier recht. Dat de mensen stoppen. Their windows in Nee, met altijd meer pensie aan, niet nou. Over there, you're right, the red Brick windows. windows. But So it's they not have the to use integrated with the that. other facade. Haha, It's between smart. modern and old style. Matter of taste, of course. Nu heeft het met rode vensters, maar mooi geïntegreerd Jezus. met de andere façades. Kwestie van smaak natuurlijk. En de nieuwe hout komt in de rechterzijde aan het uitgestuurd. So beautiful facade in your right. You can see the date on it, 1675. Zie je maar hier weer rechts van ons ook, met de datum erop, 1675. Zie je hier op de rechterzijde ook, met die datum. Over here just in front, you can see 7 houses over there, starting with the white one. They're all 7 in a different style. The middle one, the biggest one, is an neo-Gothic style. 7 huizen hier rechts voorop. En alle 7 in een verschillende stijl. De grootste is een neo-Gotische stijl. Yes, voor zien die 7 huizen, op alle 7. Het gebouw met de toren voor ons was in de 15e eeuw een poorter Jan van Eyck. Almost just Een tipped grote up, didn't we? kunstschilder uit de 15e eeuw. The building with the tower, it was later an art school and is now the municipal archive. In front of the building, a statue of the 15th century painter Jan van Eyck. Das Gebäude vor uns mit dem Turm war im 15. Jahrhundert eine Portersloge, ein Versammlungsort für reiche Kaufleute. Supposed to be a Später wurde statue. es ein Jahrhundert. Come This on. house on your right here, that one, but on the window, that's a mistake. Weet je rechts van ons is een foutje. Zijn het veel, hè? Zie je de rechterzijde? On the left corner over there, now you can see the lowest picture of Bruges. Going to the Lake of Love. Steltmine! That big one building there's a Links van de school. kanaal verder naar de Noordzee. We hebben 27 kerken in Brugge. Die gemakkelijk voor ons. Om te kiezen, de zondagmorgen. Die kanalen in de innenstad zijn juist een anderhalf of 2 meter diep. Voor de McDonald's in België. They have McDonald's in Belgium. De McDonald's in Belgium. These are all hotels. When you're That's funny. Gonna have a beautiful view of the city. Kodak moment. What's way under this net bridge? With the former Palace of Justice in front. We just saw those little water hens again.